Hello guys, magluto ngayon ng sabaw na tanghon. Ginisa na yung ahos guys. Kasunod yung sibuyas bombay. May makita na yan guys before nilagay yung ahos o bawang. Nilagay yung chicken breast guys. Chicken breast. Manok guys, manok. Patis po guys. Nilagay na po yung patis guys. Sweetie guys, pampakulay yung kanyang tubig. Lagay ko sa hot water guys para mag-appear yung kulay niya guys. Ay sibuyas dahon guys, at saka yung atsal. May cabbage, luya, chicken broth cube, at saka yung may fried garlic guys. Guys, ito yung tanglad guys, at saka luya. Okay. Lagyan ito ng tubig guys. Mainit na tubig. Maraming sabaw. At saka nor cube. 2 nor cubes. Tabuan mo na din ipag-uman sa pahumukon na lang. Nilagay yung tubig na may acidity guys. At saka yung sutanghon. Nilagay na rin. Tapos sa init 10 minutes. So takipan ng 10 minutes. Yung atsal guys. Carrots. Sabay po. Sabay mo. At saka cabbage. Salt guys, asin. At saka pepper. Pampalasa guys. So, luto na guys. Lagyan na ng fried garlic at saka sibuyas dahon. Finish na guys. And guys, may fried garlic. Sibuyas dahon.